I know. Birinci kanal. Shall we start? Yes. Okay. One, two, three. Günaydın. Good morning. I trained the whole morning to say günaydın. It's my pleasure to welcome you all, dear participants, at our Ecpat International and Ecpat Turkey National Meeting here in beautiful Ankara. And I just realized that last time, in 3 years ago, just before the pandemic, I met with some of you here in 2020, and now it is my first journey after pandemic. So hopefully it is over, and now we can start to meet and to work directly. So again, welcome, and we would like to have a very interactive meeting here. The purpose of our gathering is multifolded. On one hand, we would like very much to hear from you, about your work, about the situation in your region, in your city, here in Ankara. What is the situation of children in Turkey, especially concerning the sexual exploitation and abuse? On the other hand, we would like to introduce and present to you the work, activities, initiatives, projects of Ecpat International, that is a global network, and Ecpat Turkey is one of our members. We used to collaborate and cooperate intensively, and we are hoping also to continue. We are looking for a fruitful discussion with all of you to see how we should continue our cooperation in the future. And after these 2 very intensive days, we would like to develop a plan on our cooperation. I would like to introduce myself and my colleague, maybe firstly my colleague Thomas Müller, who is the director for network development of the Ecpat International. Ecpat International Secretariat is based in Bangkok, Thailand, and I am Stana Buchowska, and I am regional coordinator for Central Eastern Europe, Central Asia, and also we are covering in our work Turkey, as for instance, you are also both in Europe and in Asia, as a bridge between the Europe and our Central Asia region. So I would like to give the floor to Shahin, and thank you very much for co-hosting this meeting and for organizing a lot of things here. We really appreciate it. And after that, we will continue with Thomas Müller presentation of Ecpat, and after that, we will make a round presentation of participants. So, welcome again, and have a very good, fruitful 2 days
meeting. Let's start. Teşekkürler Sadat Bey. Ben de hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Yıllardır böyle bir toplantıyı gerçekleştiremiyorduk. Ecpat İzmir sürekli irtibat halindeyiz. Onlar toplantılarını, çalışmalarını yapıyorlar. Dernek başkanımız Ecpat İzmir'de kısa bir sunum yapacak arada. 2007 yılında Ecpat International'ın teşvikiyle Türkiye'de bir network oluşturduk. Bu network kapsamında başta 10 civarında sivil toplum örgütüyle bu ağı kurduk. Kurucu koordinatörlüğü üstlendi. Uluslararası Çocuk Merkezi de bunun sekreteriyasını üstlendi. O yıldan bugüne kadar gönüllü bu işi yürütmeye çalıştım. Avukatlarım tanımayanlar için söyleyeyim. Aynı zamanda çocuk ağında çalışan avukatlara koordinatörüyüm. Şu anda da Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğinde yürütüyorum. Bunlarla birlikte Ecpat Derneği başkanlığı da üstlendim. 2019'da Ecpat Türkiye Derneği'ni kurduk. Bunları niye anlatıyorum? Aramızda çünkü yeni olan arkadaşlarımız var. Kurumsal olarak temsil ediyorlar. O yüzden üyeler değişebiliyor, temsilciler değişebiliyor daha doğrusu. Daha sonra A, 50'yi aşkın sivil toplum örgütü, vakıf, dernek, sivil inisiyatifler, barolar, üniversiteler bu ağa dahil oldular. Bir kısmı şu an aramızda. Fakat daha sonra bir yapılanma değişikliği ihtiyacı oldu ve dernekleşme sürecine girdik. 2019'da derneğimizi kurduk. Fakat derneği kurmadan önce A toplantısında isteyenler bireysel, isteyenler STK olarak üye olabilir demiştik. STK üyeliği gerçekleşmedi ama bireysel üyelikler gerçekleşti. Birçok uzman akademisyen, avukat, doktora, uzmanı, yani güzel bir çeşitlilikle bu derneğin üyeliklerini gerçekleştirdik. Halihazırda çok fazla üye katmadık. Hani daha aktif bir çalışmayla verimli olabilmek adına, hızla ilerleyebilmek adına böyle bir şey benimsedik. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi gene birlikte konuşuruz. Yani Türkiye'deki durum, dünyadaki durum değerlendirerek. Ecpat International'da bir dönüşünce yeni bir yapılanmaya girdiğini zaten anlatacaklar. Belki biz de buna paralel olarak bir dönüşüm gerçekleştirebiliriz. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Zaten herkes birazdan kendini tanıtacak. Böyle güzel bir toplantıda olmak, organizasyonda yer almak benim için mutluluk verici. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Thank you very much, Şahin. I would like to invite Thomas Müller, who is, as I said, Director of Network Development, to present the background and objectives of this gathering, of this meeting. So the floor is yours. Thank you. Thank you, Şahin, for setting us up and kicking us off. No, your live presentation is after the coffee break. It's just about the roles and about the objectives of the meeting. What? The introduction. So, good morning again. As you can see, we're very organized. Yeah, thank you very much for coming. I would like to say thanks to Sana for pronouncing my name, Thomas Müller. I love Turkey and the Turkish people because you're literally the only one other people outside of Germany that can pronounce Ü, right?
And you have your language is full of use. Like football, and probably you've heard my name already before. Yeah. So that guy, he copied my name. Anyway, thank you so much. When I speak about Ecpat a little bit later, I think it's really important that we spend some time getting to know each other. I think that's really the purpose for these 2 days. We'd like to really, I mean, one thing that we know and that we preach everywhere we go is that sexual exploitation of children is not something that you can win alone. You know, if you work to end this problem, we need to work together. And in order to work together, we need to know each other a little bit. Shaheen mentioned it. We're changing. Ecpat Turkey is changing. Ecpat International is changing. And also the topic of sexual exploitation of children is evolving. Right? What we thought we were up against in 1990 when we started Ecpat International has evolved. It's not the same exact problem anymore, and it has multiplied. And we need to be very agile. We need to be very interested and curious. We need to try to understand really what we're dealing with, and then we need to all join hands and do what we can to address it, I think. And that's what Ecpat really is about. And it's an absolute delight to see that in Turkey, a country of that size, of so many people, also is not only represented within Ecpat International with one organization, but with so many people and committed individuals and organizations that are represented here. So really, I hope that by the end of these 2 days, we know each other a little bit better. You know Ecpat International better. We know you better. We have a better understanding of what we can do together. Because really, that's what it's all about. We need to see how we can work together. It's a challenging environment. Apart from political developments, apart from the topic of sexual exploitation of children, like I just said, changing all the time, but also there's very limited funding and resources to address this issue. There's a great acceptance around the world on many areas of abuse and exploitation as if it was normal. There's so much work for us to do, really. We have a mountain to climb, but I think it all starts by us spending time together and continue to do that. So that's why I think that it is maybe a good sign that just before the pandemic, we met here in Ankara, and now after the pandemic that we can meet again, we again meet here in Ankara, and I hope we can do this many more times and on a regular basis, so that we can actually identify ways of how so that it becomes a reality, that our collaboration. It's not good enough, I think, to just meet each other every few years, and then it's nice to meet people, obviously, but the magic really happens in between those meetings, right? And what are we actually doing? Are we making impact? Are we helping any children out there? Are we reducing forms of abuse and exploitation? Are we contributing to prevention? Are we pushing our countries to get stronger laws, more priorities, more funding in order to address this, to reduce the levels of acceptance and increase awareness? That's something that's often, and there are so many stereotypes about these things, right? So when I joined Ecpat International in 2016, and before I worked in Amsterdam for a similar network, but not Ecpat. That was on child helplines where children can call and for free and get counseling and so on, and e-services exist in many countries. And there's a secretariat for a global umbrella organization called Child Helpline International. They're based in Amsterdam.
when I moved over to Ecpat, and people asked me, friends asked me, said like, so what are you doing over there in Thailand? Then I said like, I'm working with a global network of civil society organizations to address child sexual exploitation. And the perception, the overwhelming answer I got was, oh yeah, Thailand, they have this problem over there, right? And so it requires a lot of communication and effort for people to actually understand, no, that's not a Thailand problem, that's not a Turkey problem, that's not an Amsterdam problem, that's a global problem. We're dealing with a global problem that transcends countries, cultures, borders, everything we're addressing. Trafficking is cross-border. We will see later the topics that we're dealing with: travel and tourism, migration, all these kind of things where sexual exploitation happens are borderless, right? And people still think it's not happening in their own backyard. They always think it happens far away, somewhere, you know. So if something happens horrible, where a child gets really hurt, and the media comes in and says, oh, this and that happened, and they interview the neighbors of that house where this happened, everyone's always truly shocked. They're like, what? My neighbors? But so that is one of our tasks also, to kind of break down these stereotypes and tell people what we're really dealing with. And so, yeah, there's so many things to say and do. I just want to mention, I mean, like my purpose, my objective by tomorrow evening, the little time we have together would be that we have some clear understanding of what are we going to do together, and we know each other a little bit better, right? So that would be the main objectives, I think, for Stana, for us at Ecpat International. I hope for you, and that should pave the way for us to be stronger together and do some really great work together going forward. Well, I leave it here. Thank you very much, Thomas. Thank you so much. Yes, you will have a presentation later on Ecpat international activities and missions activities and programs. Okay, now I would like to make a round of introductions so we know who was or who is here and who was coming, and I would like to ask you who made the longest trip to Ankara from you? It's Thomas. From Turkey. Who made the longest trip? From where? What was the destination? Diyarbakır'dan geldim. Bir saatlik yolculuk, 6-7 saatte geldim. Diyarbakır'dan geldim. Normal yolculuk 1-1,5 saat aralığı ama rotaylarla beraber 7 saate geldim. Bir de evde gibi hissettim. 3 saat daha, 10 saat birden olacak. Okay, thank you. So we have the record. Okay. Okay. I would like to ask you. Yes. Can you give the microphone here? I would like to ask you to introduce your name, the organization or institutions are you representing. What is your work with children, if you came in your work to the problem of sexual exploitation of children and abuse of children? And what is your particular expectation or what you would like to make out of this meeting? What is your goal for this meeting? So, who you are, what do you do, from where you are, what do you do, and what do you expect from this meeting? Let's start. Because I understand that you also don't know everyone in this group. Is it the case? Okay, so for the purpose of translation, interpretation, please use the microphone.
Thank you. Merhaba, öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Ben Şenay ve Antalya'dan geliyorum. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı hastalıkları ve sosyal pediatri bilim dalı öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği adına katılıyoruz. Benim dışında burada 3 tane daha doktor arkadaşım olacak. Onlar da kendilerini tanıtacaklar. Kurumumda özellikle sosyal pediatri olarak bizler aktif olarak çocuk istismar ve ihmali alanında görev yapıyoruz. Sadece üniversiteye başvuran seçmenleri Antalya Biraz Bölge Hastanesi buradaki sorunlarla da ilgileniyoruz. Özellikle Antalya'da şu anda çok garip bir sosyal yapı oluştu. Ruslar, Ukraynalılar, Suriyeliler, çok göç alan ve turizm bölgesi. Aynı zamanda yerli halkın da bazı sorunları oluyor. Aynı zamanda sosyoloji alanında da okuyorum ve bu alanlarda da istismar ve ihmal ile alakalı olarak psikolojik sağlamlık üzerine özellikle çalışıyorum. Ve ben burada ilk defa katılıyorum. Çocuk istismar ve ihmali hakikaten multidisipliner, trans ve interdisipliner bir şekilde çalışılması gerekiyor. Tek başına hekim olarak olmak kesinlikle çok yetersiz. Sizlerden neler öğrenebiliriz, neler yapılıyor halihazırda? Sizlerden neler öğrenebiliriz, biz nasıl katkı sunabiliriz? Onun için buraya geldik. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Great. We will try to make your aim fulfilled. Okay? Go ahead. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Ben de Başkent Üniversitesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Doktor Geçli Orhan Kılıç. Ben de sosyal pediatri alanında çalışıyorum. Asıl hani bu serüvendeki hedefimiz çocuğun kötü muameleye, her türlü kötü muameleye maruz kalmaması. Bu noktada biz de çalışmalar yapıyoruz. Başkent Üniversitesi kapsamında da bir çocuk koruma birimi kurma çabamız var. Bu konuda bizim de Türkiye genelinde hocamız liderliğinde büyük çalışmalarımız var. Bu işin kesinlikle multidisipliner bir iş olduğu kesin. Burada çok farklı gruplardan birçok arkadaşlarla beraber olduğumuz için çok heyecan duymaktayım. Sizden eminim öğrenecek çok şeyimiz var. Hani buradan giderken ben de bu konuda ne yapabilirim? Benim de nasıl bir katkım olabilir diye aslında onu öğrenmek için geldim. Teşekkür ederim. Thank you. Child Protection Unit sounds really exciting to me. Thank you. So you must be a pioneer in this area. Thank you. Merhaba, Doktor Nihal Durmaz. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nden geliyorum. Ankara'dan katılıyorum. Ben de Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği adına katıldım. Hastanemde 2019 yılında çocuk koruma birimini kurdum. Ve çocuk koruma biriminin sorumlu hekim olarak çalışıyorum. Ülkemizde çocuk eğitim araştırma hastanelerinde çocuk izlem merkezleri var. Ancak çocuk koruma birimi ilk gezdiğim hastanemizde açıldı. Sadece cinsel istismara değil, çocuk istismarına, ihmaline de ilgileniyoruz. Hastanemizden ve dışarıdan yapılan başvuruları değerlendiriyoruz. Ben de buraya açıkçası bu hizmet verdiğimiz için bir katkı almak amacıyla geldim. Neler öğrenebilirim diye. Teşekkür ediyorum. Thank you very much. We also would like to learn from you. It's fantastic. And I didn't say it, but these 2 days should be also, we are happy to provide a platform that you all will exchange your expertise, experience, and practices, good or bad, with you, and to learn from each other. Okay, thank you. Merhaba, Burcu Küçükçer ben de. Halk sağlığı uzmanıyım. 2009 yılından bu yana çocuk sağlığıyla ilgili olarak Ecpat'ın daha önceki haliyle uğraşmaktayım. Aslında benim bugün burada olma sebebim, bu süreç içerisinde çok fazla bu konuyla ilgilenen gruplar oldu, dernekler oldu. Hatta bireysel çok çalışmalar yapılıyor. Şu an neredeyiz? Bunun da ötesinde daha çok hasta görmek, çocuğun cinsel ve ticari sömürüsüne maruz kalmış çocuklarla belki iletişim kurmak ama bunun ötesinde bunu nasıl engelleyebiliriz? İleride ne tür ortaklıklar yapabiliriz? Bunu görmek için buradayım. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Mehmet Fırat Mutlu, kadın hastalıkları doğum uzmanıyım. Özel sektörde çalışıyorum.
Ben de daha önce çalıştığım yerlerde özellikle doğuda meşru hizmet yaparken çocuk özellikle cinsel istismarıyla ilgili birçok vakayla karşılaştık. O anlamda ilgili kişi konu o şekilde oldu. Daha sonra Şahin'in de çocukların gebelik takip ve doğumunu yaptırdı. Orada bu onunla bu konuyla ilgili konuşurken ilgimi çekti. Multidisipliner bir konu olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde, dünyada bu konuyla ilgili neredeyiz? Ben neler yapabilirim? Kişisel, şahsi ilgi dolayısıyla geldim. Teşekkür ederim. Thank you for coming. Thank you very much. Teşekkürler. Ben kendimi tanıtmıştım. Ben sizi bir araya getirmek için buraya Ankara Çocuk Hakları Merkez Başkanıyım. Buraya gelmemin gerekçesi